What is a contract of guarantee? Answer is tripartite contract. Who is a surety? Guarantor of debt. Who is a creditor in a guarantee contract? Beneficiary of guarantee. What is a continuing guarantee? Covers multiple transactions. How can a continuing guarantee be revoked? Notice to creditor. What happens if the principal debtor is discharged? Surety also discharged. What is the surety's right of subrogation? Can recover from debtor. Can a surety demand security from the debtor? Yes, after payment. Under which section can co-sureties share liability? Under section 146. Can a minor act as surety? No. What is the effect of misrepresentation on a guarantee? Guarantee voidable. Who is an agent in a contract? One acting for principal. Who is a principal in agency law? Person represented. What is the authority of an agent? Act on principal's behalf. Under which section is agency by necessity covered? Section 189. What is an express agency? Direct authorization. What is an implied agency? Arises by conduct. What is agency by ratification? Approving unauthorized act. Who can appoint an agent? Any competent person. Can a minor be an agent? Yes. Can an agent appoint a sub-agent? Yes, in certain cases. What is the liability of an agent? As per authority. What is an agent personally liable? If no disclosed principal. Under which section can a sub-agent be appointed? Section 190. What is an agent's duty of care? Act diligently. What happens if an agent acts beyond authority? Personally liable. Can an agency be terminated at any time? Yes, except irrevocable ones. What happens if principal dies? Agency ends. What is an irrevocable agency? Agency with interest. Under which section is termination of agency covered? Section 201. Can an agent delegate his authority? No, except necessity. What is an agent's right to remuneration if services rendered? Can an agent retain principal's money? No, except expenses. Can an agent be sued for negligence? Yes. Can an agent sue third parties? No, unless disclosed. What is a gratuitous agent? Agent without payment. Hello to all the AP and Telangana judicial aspirants. SL Judicial Academy lo kotta batch April 18th, 2025 start avutundi. Inauguration ki recently retired High Court Judge of Andhra Pradesh రాబోతున్నారు. ఇద్దరు రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ రాబోతున్నారు. అండ్ ఈ బ్యాచ్ డీటెయిల్స్కి వస్తే
మీకు ఎవ్రీడే 3 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ వీక్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, సండే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అలానే ఎవ్రీ మంత్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ మంత్ 29th ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, 30th మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మీరు ఆఫ్లైన్ తీసుకున్నా లేక ఆన్లైన్ తీసుకున్నా మీకు ప్లే స్టోర్లో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ యాప్ యాక్సెస్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ యాప్ ద్వారా మీరు ఆన్లైన్లో ఉంటే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడొచ్చు. ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరికీ కూడా రికార్డెడ్ క్లాసెస్ విత్ 4K క్వాలిటీ ఇస్తున్నాము. ప్లస్ ఏవైతే మాక్ ఎగ్జామ్స్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నామో ప్రతి ఒక్కటి కూడా త్రూ ఈ యాప్ కండక్ట్ చేస్తాము. అండ్ మేము మీకు 3 స్టడీ మెటీరియల్స్, దట్ ఈస్ ప్రిలిమ్స్కి 15,000 ఆబ్జెక్టివ్స్తో ఉన్న స్టడీ మెటీరియల్, మెయిన్స్కి సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ సపరేట్గా ఉండి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్లో ఉన్న మెటీరియల్ అలాంగ్ విత్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ 1 రీడింగ్ మెటీరియల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 3 మెటీరియల్స్కే కాకుండా మీకు ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిలిమ్స్కి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, అంటే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి 200 వీటిలో ఉండే ఖచ్చితంగా అడిగే బిట్స్ అనేవి మేము మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కొంతమంది సిట్టింగ్ జడ్జెస్, రిటైర్డ్ జడ్జెస్ రాసిన ఆర్టికల్స్ టు ప్రిపేర్ యూ వెల్ ఫర్ ద థర్డ్ పేపర్, ట్రాన్స్లేషన్ పేపర్ కానివ్వండి, ఎస్ఏ రైటింగ్ పేపర్కి కానివ్వండి, మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఈ ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ కోర్స్లోనే మీకు డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది, అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవే కాకుండా మీకు డ్రాఫ్టింగ్, ప్లీడింగ్, కన్వేయన్స్, మూట్ కోర్ట్ లాంగ్వేజ్, బాడీ లాంగ్వేజ్, ఇంటర్వ్యూ లాంగ్వేజ్ అండ్ మీకు 3 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఎవ్రీ మాక్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్టు జస్టిస్, 2 రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ వీళ్ళ సమక్షంలో మీకు ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీలో ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ టు బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ అడ్వకేట్ ఆర్ టు బికమ్ ఏ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ. ఎవ్రీ 2 వీక్స్కి ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జి కానివ్వండి, లేకపోతే రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కానివ్వండి, లేకపోతే సిట్టింగ్ జడ్జెస్ కానివ్వండి వచ్చి దే విల్ టీచ్ 1 సబ్జెక్ట్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 వీక్స్ బ్యాక్ యు దుర్గా ప్రసాద్ రావు గారు, రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జి ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, హీ హ్యాడ్ కమ్ అండ్ టాట్ సూట్ ఫర్ పార్టీషన్స్ 5 hours సెషన్ తీసుకున్నారు. అండ్ దానికి ముందు పి మోహన్ కృష్ణ గారు, ఏపీ స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ, he has taken 4 days classes on Hindu Succession Act. దీని తర్వాత మోహన్ రావు గారు, రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కర్నూలు వచ్చారు. సార్ సిపిసిలో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అని 5 days ఉండి సార్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ఇట్. దీనికి ముందు రోహిత్ కామత్ గారు, హీస్ ఎ కర్ణాటక స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ, సార్ హ్యాస్ స్టేడ్ దే హియర్ ఫర్ 3 days అండ్ కంప్లీటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. సో ఇలాగా ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ ప్రతి యాక్ట్లోనూ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొచ్చి క్లాసెస్ మీకు చెప్పించడం జరుగుతుంది. బ్యాచ్కి కేవలం 50 members మాత్రమే ఉంటారు. ఈ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఫస్ట్ 10 అడ్మిషన్స్ ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అవుట్ రేట్గా 10% అనే డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ వన్స్ బ్యాచ్ ఫుల్ అయిన తర్వాత, వన్స్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ 50 members మేము ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్లో ఎవరైతే టాప్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఫీజులో 50% అనేది రియంబర్స్మెంట్, దట్ ఈస్ 50% డిస్కౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వై వెయిట్, జాయిన్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ. మా బ్యాచ్లో అండి ఆల్రెడీ 2 తెలంగాణ మెయిన్స్ అటెంప్ట్ చేశారు. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు అనౌన్స్ దట్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ కమిటీ మెంబర్స్లో వీ హ్యావ్ 2 రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ అండ్ 2 డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్. So why wait? Join SL Judicial Service Academy. For more details, contact 8125974599. What is breach of contract? Answer: failure to perform. Which section covers damages for breach? Section 73. What is ordinary damages? Direct loss. What is special damages? Indirect loss. What is penalty in contract? Unreasonable amount. What is liquidated damages? Pre-agreed compensation. Can punitive damages be awarded? No.
What is restitution? Restoring benefits. What is a quasi-contract? Obligation without contract. Which section covers quasi-contracts? Section 68 to 72. What is the liability for necessaries supplied? Answer is reimbursement. Can a minor be liable for necessaries? Yes. What happens if a person enjoys benefits without paying? Liable to compensate. What is a quasi-contract? Implied obligation. Under which section is liability for supplying necessaries covered? Section 68. Who is liable for supply of necessaries to an incapable person? Their estate. What is the duty of a person enjoying benefits under a quasi-contract? Compensate provider. Can a person demand reimbursement for payment made on another's behalf? Yes, under section 69. When can a person recover money paid by mistake? Under section 72. Can a person retain benefits received without a valid contract? No. What is unjust enrichment? Retaining undue benefits. What happens if a contract is breached? Compensation payable. What is the purpose of contract remedies? Restore loss. What is meant by ordinary damages? Direct loss. What are special damages? Foreseeable extra loss. Can special damages be claimed without prior knowledge? No. What is meant by liquidated damages? Prefixed compensation. What is the difference between penalty and liquidated damages? Excessive versus reasonable sum. What happens if penalty clause is excessive, reduced by court? What is specific performance? Enforcing contract terms. When a specific performance granted, no adequate remedy. When can specific performance be refused? Personal service contracts. Can specific performance be ordered for vague contracts? No. What is injunction? Court order to prevent action. What is rescission of contract? Cancellation. When is rescission allowed? Voidable contracts. What happens if both the parties breach the contract? Court decides liability. What is restitution? Restoring benefits. Can a person retain benefits from a valid contract? No. What is anticipatory breach? Repudiation before due date. What is the effect of anticipatory breach? Immediate right to sue. What is the doctrine of frustration? Contract become impossible. What happens when a contract is frustrated? Discharged automatically. Can a contract be frustrated due to self-induced impossibility? No. Can a party claim compensation for frustration? No, unless specified. What is restitution in frustration case? Return of benefits. Under which section is compensation for breach covered? Section 73. Can a contract be enforced if obtained by coercion? No.
Can a person sue for breach if he has not performed his obligation? No. What is the remedy for wrongful breach? Compensation. When is compensation not granted for breach? If no actual loss. What happens if party refuses to accept performance? No claim for breach. What is the effect of part performance in a contract? Depends on terms. Can a contract specify its own penalty for breach? Yes. When can a contract be terminated for breach? Fundamental breach. Can a person enforce an illegal contract? No. What is the test for determining reasonable compensation? Proportion to loss. What is meant by time is of the essence? Performance must be timely. Can consideration move from a third party? Yes. What is the difference between undue influence and coercion? Free will versus force. Is silence fraud? Sometimes. What is the doctrine of restitution? Restore benefits. Can a void agreement become valid? No. Is contract valid without mutual consent? No. What is the effect of an illegal contract? Void. Can a minor ratify a contract on attaining majority? No. What is the presumption in a gratuitous bailment? Bailment liable for negligence. When does an agency become irrevocable? When coupled with interest. What is agency by estoppel? Principal's conduct binds him. What is the effect of misrepresentation? Voidable contract. When a contract frustrated, impossible to perform. What is the difference between offer and invitation to offer? Intent to contract versus intent to negotiate. What is the rule in Handley versus Buxandel? Reasonable foreseeability of loss. What is the postal rule of acceptance? Effective when posted. What is the duty of a finder of goods? Take reasonable care. Can a minor enter into a contract for partnership? No. What happens if acceptance is conditional? No contract. Can an agreement be partly void and partly valid? Yes. What is the test of enforceability of contracts? Legality and consideration. Is a unilateral mistake voidable? No. Can a contract be terminated by frustration? Yes. What is the significance of time in a contract? Essential if specified. Can a minor appoint an agent? No. What is the legal effect of a wagering agreement? Void. Can a minor be held liable for a contract? No. What is the principle in Carly versus Carbonic Smoke Ball Company? Unilateral contracts enforceable. Can silence be considered acceptance? No. Can third party enforce a contract? No, except in exceptions. What happens if an agent exceeds authority? Principle not bind.
Can moral obligation be enforced? No. Is a mistake of law excusable? No. Is an agreement to agree enforceable? No. Can past consideration be valid? Yes, in India. What is the test of misrepresentation? False statement inducing consent. Can a contract be void for uncertainty? Yes. What is meant by mutuality in contract? Both parties bound. What is the purpose of privity of contract? Restrict third party rights. What is frustration by self-induced impossibility? No relief granted. A agrees to sell his horse to B for 10,000 rupees, but before delivery the horse died. Is A still liable? No. Contract frustrated. X borrows 50,000 rupees from Y and orally promise to return in after 1 year. Is the contract valid? Yes, oral contracts valid. A agrees to sell land to B, but no return agreement exists. Can B enforce it? No. Land sale needs writing. Hello to all the AP and Telangana Judicial aspirants. SL Judicial Academyలో కొత్త బ్యాచ్ April 18th 2025 స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇనాగ్రేషన్కి రీసెంట్లీ రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాబోతున్నారు. ఇద్దరు రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ రాబోతున్నారు. అండ్ ఈ బ్యాచ్ డీటెయిల్స్కి వస్తే మీకు ఎవ్రీడే 3 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ వీక్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, సండే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అలానే ఎవ్రీ మంత్ ఏదైతే సిలబస్ జరిగిందో ఎవ్రీ మంత్ 29th ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, 30th మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మీరు ఆఫ్లైన్ తీసుకున్నా లేక ఆన్లైన్ తీసుకున్నా మీకు ప్లే స్టోర్లో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ యాప్ యాక్సెస్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ యాప్ ద్వారా మీరు ఆన్లైన్లో ఉంటే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడొచ్చు. ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరికీ కూడా రికార్డెడ్ క్లాసెస్ విత్ 4K క్వాలిటీ ఇస్తున్నాము. ప్లస్ ఏవైతే మాక్ ఎగ్జామ్స్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నామో ప్రతి ఒక్కటి కూడా త్రూ ఈ యాప్ కండక్ట్ చేస్తాము. అండ్ మేము మీకు 3 స్టడీ మెటీరియల్స్, దట్ ఈస్ ప్రిలిమ్స్కి 15,000 ఆబ్జెక్టివ్స్తో ఉన్న స్టడీ మెటీరియల్, మెయిన్స్కి సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ సపరేట్గా ఉండి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్లో ఉన్న మెటీరియల్ అలాంగ్ విత్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ 1 రీడింగ్ మెటీరియల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 3 మెటీరియల్సే కాకుండా మీకు ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిలిమ్స్కి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ కానివ్వండి, అంటే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి 200 వీటిలో ఉండే ఖచ్చితంగా అడిగే బిట్స్ అనేవి మేము మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కొంతమంది సిట్టింగ్ జడ్జెస్, రిటైర్డ్ జడ్జెస్ రాసిన ఆర్టికల్స్ టు ప్రిపేర్ యూ వెల్ ఫర్ ద థర్డ్ పేపర్, ట్రాన్స్లేషన్ పేపర్ కానివ్వండి, ఎస్ఏ రైటింగ్ పేపర్కి కానివ్వండి, మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఈ ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ కోర్స్లోనే మీకు డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది, అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవే కాకుండా మీకు డ్రాఫ్టింగ్, ప్లీడింగ్, కన్వేయన్స్, మూట్ కోర్ట్ లాంగ్వేజ్, కోర్ట్ లాంగ్వేజ్, బాడీ లాంగ్వేజ్, ఇంటర్వ్యూ లాంగ్వేజ్ అండ్ మీకు 3 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఎవ్రీ మాక్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జస్టిస్, 2 రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ వీళ్ళ సమక్షంలో మీకు ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో మా ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీలో ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ టు బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ అడ్వకేట్ ఆర్ టు బికమ్ ఏ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ. ఎవ్రీ 2 వీక్స్కి ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జి కానివ్వండి, లేకపోతే రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కానివ్వండి, లేకపోతే సిట్టింగ్ జడ్జెస్ కానివ్వండి వచ్చి దే విల్ టీచ్ 1 సబ్జెక్ట్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 weeks బ్యాక్ యు దుర్గా ప్రసాద్ రావు గారు, రిటైర్డ్ హైకోర్ట్ జడ్జి ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, హీ హ్యాడ్ కమ్ అండ్ టాట్ సూట్ ఫర్ పార్టీషన్స్ 5 hours సెషన్ తీసుకున్నారు. అండ్ దానికి ముందు పి మోహన్ కృష్ణ గారు, ఏపీ స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ, హీ హ్యాస్ టేకెన్ 4 days క్లాసెస్ ఆన్ హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్. దీని తర్వాత మోహన్ రావు గారు,
రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కర్నూలు వచ్చారు. సార్ సిపిసిలో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అని 5 days ఉండి సార్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ ఇట్. దీనికి ముందు రోహిత్ కామత్ గారు, ఈజ్ ఎ కర్ణాటక స్టేట్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఫ్యాకల్టీ. సార్ హ్యాస్ స్టేడ్ దే హియర్ ఫర్ 3 days అండ్ కంప్లీటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. సో ఇలాగా ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ ప్రతి యాక్ట్లోనూ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొచ్చి క్లాసెస్ మీకు చెప్పించడం జరుగుతుంది. బ్యాచ్కి కేవలం 50 members మాత్రమే ఉంటారు. ఈ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఫస్ట్ 10 admissions ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అవుట్ రేట్గా 10% అనే డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ వన్స్ బ్యాచ్ ఫుల్ అయిన తర్వాత, వన్స్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ 50 membersకి మేము ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్లో ఎవరైతే టాప్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఫీజులో 50% అనేది రియంబర్స్మెంట్, దట్ ఈస్ 50% డిస్కౌంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వై వెయిట్, జాయిన్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అకాడమీ. మా బ్యాచ్లో అండి ఆల్రెడీ 2 తెలంగాణ మెయిన్స్ అటెంప్ట్ చేశారు. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు అనౌన్స్ దట్ ఎస్ఎల్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ కమిటీ మెంబర్స్లో వీ హ్యావ్ 2 retired హైకోర్ట్ జడ్జెస్ అండ్ 2 district judges. So why wait? Join SL Judicial Service Academy. For more details, contact 8125974599. P enters into a contract with Q under a mistake of Indian law. Is the contract void? No, mistake of law. A fraudulently induces B to sign a contract. Can B later avoid it? Yes, voidable contract. M signs a contract under undue influence by his employer. Is the contract valid? No, voidable by M. A minor misrepresents his age and borrows money from B. Can B recover? No, minor's contract void. R promises yes to pay 10,000 rupees if it rains on Monday. Is this a valid contract? No, wagering agreement. A agrees to work for B for life without wages. Is this contract enforceable? No, against public policy. If a minor fraudulently enters a contract, can he be sued for fraud? No, minor's fraud unenforceable. A is bound by contract to deliver rice to B, but due to a government ban, delivery is impossible. Is A liable? No supervening impossibility. X agrees to supply illegal drugs to Y for 5,000 rupees. Can Y sue X for non-performance? No, illegal contract. A contracts with B to deliver goods by a certain day. A delays, causing B loss. What remedy does B have? Claim damages. A agrees to supply goods to B only if B's factory remains open. B's factory closes. Is A's obligation discharged? Yes, contingent contract. X makes contract with Y by forging Z's signature. Is the contract valid? No, void for forgery. A and B enter into a contract where A is forced at gunpoint to sign. Is the contract valid? No, voidable under coercion. A mistakenly sell goods to B at off price due to clerical error. Can A cancel the sale? No, unilateral mistake. P
P and Q agrees that P will pay 10,000 rupees to Q if India win a cricket match. Is this enforceable? No. Wagering agreement. M enters into a contract under the mistake of belief that the law allows it. Can he later claim mistake? No. Ignorance of law. A contract states that if one party breaches, they must pay 10 lakh rupees in damages. Can this be enforced? No. Excessive penalty. X guarantees Y's debt to Z. Y becomes bankrupt. Can Z recover from X? Yes. Surety liable. A sells defective goods to B but inserts an exclusion clause. Can B still sue? Yes, if unfair terms. A makes a contract with B to transport goods but forgets to mention the price. Is the contract valid? Yes. Reasonable price applicable. P pays 50,000 rupees in advance for goods. The seller fails to deliver. What can P do? Demand refund or sue. A agrees to marry B but later refuses. Can B claim damages? Yes, breach of contract. X falsely tells Y that he has the authority to sell a car. A buys it. Is X liable? Yes. Misrepresentation. M and N agrees that N will pay 1 lakh rupees to commit a crime. Is this contract enforceable? No. Illegal purpose. A makes an offer to B via email, but before B accepts, A withdraws. Is the withdrawal valid? Yes, before acceptance. A contracts with B to sell 100 bags of wheat but later finds only 80 available. Can A be forced to deliver? No, subject to terms. If a person finds lots of goods and refuses to return them, can he be sued? Yes, quasi contract. P agrees to supply goods to Q, but before delivery, Q cancels the order. Is P entitled to damages? Yes, for loss. A minor enters a contract for luxury items. Can he be forced to pay? No. A buys a car from B but later discovers it was stolen. Can A keep it? No. Title defective. X hires Y to perform at an event but cancels at the last moment. What can Y claim? Compensation for loss. A offers to buy B's house for 10 lakhs rupees. B remains silent. Is there a contract? No. Silence not acceptance. P and Q signs a contract, but Q was intoxicated at the time. Is the contract valid? Voidable by Q. A threatens to expose B's secret unless B sells his property. Is this contract valid? No. Undue influence. A promises B to build a house but uses poor material. Can B sue? Yes. Defective performance. X sells land to Y saying it has gold deposit, which is false. Y can cancel? Yes, fraud.
A promises B to do an illegal act. Can B enforce the contract? No. Void. M sells a debt-ridden business to N without disclosing liabilities. Can N sue? Yes. Misrepresentation. A enters into a contract with B knowing he cannot perform. Is A liable? Yes. Fraudulent contract. X signs a contract without reading it. Can he later claim ignorance? No. Bound by contracts. P contracts with Q, later realizes Q is bankrupt. Can P cancel? Yes, if contract allows. A makes a promise to B without consideration. Is it enforceable? No. Except exceptions. If a person accepts an offer but modifies a term, is there a valid contract? No. Counter offer. A minor falsely claimed to be 18 years and taken a loan. Can the lender recover? No. X hires Y for a task but refuses payment after completion. Can Y sue? Yes. A bets 1 lakh rupees on a horse race with B. Can A claim winning? No. Wagering void. A sells a business and agrees not to compete for 10 years. Is this valid? No. Unreasonable restraint. P agrees to transport goods but fails. Can the buyer cancel the contract? Yes. Breach. A minor is given necessities on credit. He is liable to pay? Yes, under section 68. A deposits money in B's bank by mistake. Can he recover? Yes, under section 72. X contracts with Y to smuggle goods. Is this enforceable? No. Illegal. A hires B, but B fails to show up. Can A sue for breach? Yes. If A owes money to B but later became insane, is the contract valid? No. Lacks capacity. Can a contract be enforced if it vague and uncertain? No. A contract specifies no damages for breach. Can the aggrieved party claim damages? Yes, under the law. If a contract has been partly performed, can it still be cancelled? Depends on terms. Can a contract be modified without mutual consent? Answer is no.